Ashebe akaandika kitabu na akakiita Things Fall Apart, na pale akasema when the center cannot hold, things will fall apart. The center of everything is God. The center of your life is God. Ndio maana ile pumzi yenye aliashiria kwako akiondoka mtu anaitwa marehemu. Wale ambao walikuwa wanakupenda wanakuita hayati. Wale ambao walikuwa wanakuchukia wanasema mwenda zake. Wakati roho wa Mungu ameondoka, because he is the center of everything. Ndio maana unalala unajisahau, sio wewe huwa unajiamsha. For your information, hata ukilala haujuangi ni wapi huwa unaenda, haujuangi the science yenye huwa ina take place. Lakini kuna moja mwenye ambaye anashikilia mambo yote. Mwaka huu hata kama tunasoma, hata kama tunawekeleza, hata kama tunafanya mambo yenye ambayo yanaweza tusaidia, hata kama tunaoa na kuolewa, hata kama tunasomesha, remember that God should be the center. When the center cannot hold, things fall apart. Bwana wa mabwana asifiwe. Mark chapter 8 verse 36 inauliza, for what shall it profit a man if he gains the whole world but loses on his soul? Itasaidia nini na itakufaidi nini uishi miaka 100? Itakusaidia nini uitwe bwana mkubwa? Itakusaidia nini uvuliwe makofia? Itakusaidia nini usherehekewe na utajirike? Itakusaidia nini mtu wa Mungu kama utapata ulimwengu wote lakini upoteze uhai wako? For what shall it profit a man if he gains the whole world but loses on his soul? Mwaka huu tunapoendelea, mtu wa Mungu, wekeleza kwa Mungu. Hakikisha ya kwamba umeshikana na Mungu. I have bad news for you that one year, kuna mwaka wenye ambao utaanzia na ukose kumaliza ule mwaka. Uwe you are being called back home. Toka mahala pale, masomo yako haitajalisha tena. Simu zitapigwa na zitaenda missed call. Hautasumbuliwa na text message. Mipango yenye ambao ulikuwa nayo, yenye ambao haijakamilika, ile mipango itabaki vile. Kama ulikuwa na project zenye ambazo zilikuwa za muhimu, hautakuwa mara pale kuona zikikamilika. Either ni wengine watainuka na ni wakiona iko na haja ndio watamaliza zile project ambazo ulikuwa nazo. One time we come, one year we start, na utakoza kumaliza huo mwaka. That is the factor. As long as we're in this world, that is the factor. Hama baragumu ya Bwana ilie na tukaweze kunyakuliwa, wenye ambao watakuwa wamesimama vizuri na Bwana na wamlaki Bwana Yesu mawinguni. You should prepare yourself. You should make sure that God is in the center of your day-to-day life. Maana chochote kitatendeka while you are alive, mambo mawili yatatendeka. Either you will sleep and you will be required back home, or the trumpet or the rapture will occur. Now men, it is the high time, as servant of God, you make sure that God is in the center of everything in your life. Strategies uko nazo, mazimio na visions uko nazo. Umerudi mwaka jana ukaangalia yesterday to be a fair judge, but that one is not enough. If you don't have God, if you lose God, if God is not a priority, all other things are vanity, all other things are useless. If you don't have God, if you lose God in the altars of worldly admiration, umepoteza kila kitu. Make sure as long as you
live, miaka yenye Bwana amekupea, miaka yenye ambayo utaishi kwa ulimwengu, that God will remain to be priority number 1, priority number 2, and priority number 3, and the only option and the only choice. Maana one time tutaanza mwaka lakini hatutaumaliza, tutaanza mwezi lakini hatutaumaliza, tutaanza wiki lakini hatutaimaliza, tutaanza siku lakini hatutaimaliza. Chenye ambacho kitabaki ni uhusiano wako na Mungu. Ulikuwa wapi? Ama ulikuwaje? Was God in the center of your life? Mali yako na pesa zako na mwili wako na urembo wako vitakuwa vitu ambavyo vimepita. I want to advise you and to counsel you that to prioritize God in your life. A day will come yenye ambao utaanza siku na utakosa kuimaliza. Either you be called back home or the rapture we have occurred. Whatever that remains, once it is done and dusted, chenye ambacho kitabakia ni uhusiano wako na Mungu. Biashara isikutoe kwa Mungu, familia isikutoe kwa Mungu, maisha mazuri yasikutoe kwa Mungu. Biblia inasema kesheni mkiomba, maana hamjui lisaa, na ili lisaa ni la mwana wa Mungu kuja, ama lisaa lenye unaweza itwa nyumbani. You should be very sober. Luke chapter 12 verse 20 to 21. Hapa inaongea mtu ambaye alikuwa amewekeleza kama wewe na mimi. Alikuwa ameweka mikakati na mipango, na alikuwa na maazimio ya kwamba ataweza kuvuna chakula tele, na akawa na strategies na mambo yakaenda vizuri. Lakini God was not in the center of anything. Wakati mambo yake yalienda vizuri, kama vile ninaomba mwaka huu ukahakikishe Mungu ako center of your finances, Mungu ako center of your business, Mungu ako katikati ya pesa zako. Biblia inasema huyu jamaa anaitwa the young fool ama the rich fool, mwenye ambaye alisema sasa nitafanya nini? Akasumbuka akiuliza venye atafanya. Yani alisumbuka juu ya utajiri, akasumbuka juu ya mambo kwenda vizuri, lakini hakusumbuka juu ya Mungu. Hakusumbuka ati kanisa rent inalipalipo aje, hakusumbuka kwa kanisa inaoshangwa aje, hakusumbuka venye mchungaji anaishi, hakusumbuka na chochote chenye kinaitanishwa na Mungu, hakusumbuka juu ya wajane, hakusumbuka juu ya wale wamelazwa hospitali, hakusumbuka juu ya wale wanang'ang'ana. Yeye alisumbuka ya kwamba kona mali mingi. Kama venye mara kadhaa huwa tunasumbuka juu ya familia, tunasumbuka juu ya biashara, tunasumbuka juu ya ukulima, tunasumbuka juu ya kazi, lakini hatusumbuki juu ya Mungu. Hatujiiti mkutano tujiulize, haya maisha ambayo ninaishi, je, Mungu ako katikati? Is God in the center of your finances? Kama ungetaka kuwa na tofauti kwa maisha yako mwaka huu, hakikisha Mungu ako katikati ya kila kitu unafanya. Ako katikati ya ndoa yako. Let me tell you, things have changed, but they are supposed to be that way. Ya kwamba ndoa sio ya watu wawili, ndoa ni ya watu watatu, na huyu watatu ni Mungu, na huyu Mungu anapaswa kuwa katikati so that he can hold the center. When the center cannot hold, things will fall apart. Ninaomba mtu wa Mungu, maisha yako, pesa zako, biashara yako, ukulima wako na mifugo wako, washa kujitegemea, lakini tegemea Bwana. Tumesikia ya kwamba usitegemea akili yako, bali ukaweze kutegemea Mungu, maana ndiye tu anaweza kukusaidia. Once it is done and dusted, once we are called back home, once the whistle blew, wakati kipenga
cha mwisho kimelia na muda wako wa ulimwengu umeisha. Chenye ambacho kinabaki ni uhusiano wako na Mungu ulikuwaje. That is the only thing that we carry back home. Hautabeba shahada zako, ni mzuri lakini hautaenda nazo. Hautabeba akaunti yako, ni mzuri lakini hautaenda nayo. Hautaenda na hiyo smartphone yako, ni mzuri lakini hautaenda nayo. Hautabeba huo mwili wako, ni mrembo lakini hautaenda nao. Whatever you carry home is what you have vested in your heart. Period. Sasa huyu jamaa akasumbuka, lakini sio mambo ya Mungu yanamsumbua. Yani kuna watu ambao huwa wanasumbuka wakichelewa kufika kwa ibada. Kuna wenye huwa wanasumbuka wakati hawajakuja kwa ibada. Kuna wenye huwa wanasumbuka wakati hawajakuwa kwa mikutano ya wamama, ya wazee, ya vijana. Lakini kuna wale ambao hawasumbuki. That is nothing to themselves, because God is not in the center. Kuna wenye ambao wasumbuki. Sasa Biblia inasema huyu jamaa, Biblia ya inasema akaambiwa, Mungu akamwambia, ewe mpumbavu, moyo wako unahitajika siku ya leo. Yeyote ambaye God is not the center of his or her life, Mungu inamuita mpumbavu. Mungu inamuita mpumbavu. Huyo yeyote mwenye ambaye God is not the center of his or her life, heaven is calling him or her a foolish person. Na inaendelea inasema, na hivi ndivyo itakuwa kwa watu wote wale ambao watajipangia mambo yao bila kupangia Mungu kwa ile mambo yao. Men and women, wakati wiki inaanza, friends, unapangianga Mungu. Unapangianga Mungu wakati umelipwa mshahara wako. Unapangianga Mungu wakati umepata faida kwa biashara. Unapangianga Mungu kwa masaa yako. Unapangianga Mungu. Na kama unampangianga, ni kwa nini unakujanga ukiwa umeshelewa? Kama unampangianga, ni kwa nini unatokanga hata kabla ibada ishe? Kama unampangianga, ni kwa nini haunaga kiu ya yeye? Kama unampangianga, ni kwa nini you never worship, you never praise, you never pray? Kama unampangianga, ni kwa nini ubadiliki ufanane na yeye? Kama mwaka huu mambo yatabadilika, you must make sure that God is in the center of your life. Matthew 22 verse 37 inasema, mpende Mungu wako na moyo wako wote, na nafsi yako yote, na mawazo yako yote. Many of the time we are hearers, because kutoka kwa haya madhabahu na kwa Weeks Bite, chenye ambacho huwa kinaashiriwa mara pale, mwenye ambaye amnakataa kubadilika, huyo kabisa ni kuasi. You are just becoming rebellious. Na Biblia inasema ya kwamba dhambi ya kuasi ni mbaya kuliko hata ushawi. Ni vizuri mtu akajipime na akajiulize, je, unapenda Mungu na moyo wako wote? Unampenda na nafsi yako yote? Unampenda na nguvu yako yote? Is he a priority in your life? Unaweza inconvenience? Do you serve God just during your free time? Ama kuna wakati una free your time so that you can serve him when the center cannot hold? Haijalishi chenye uko nacho, haijalishi ndoa yako imesimamaje, haijalishi pesa zenye uko nazo, haijalishi ushawishi wako, haijalishi uko wa karibu aje na mchungaji, kama Mungu sio the priority number one, you are done. Even if pastor is your friend, pastor can be your friend and you are not a friend of God.
Maana mtu anaweza jifisha kwa mchungaji, lakini hauwezi jifisha kwa Mungu. Unaweza kuwa wewe ni wa karibu sana na mchungaji, ama wewe ni wa karibu sana na bishop, ama wewe ni wa karibu sana na watu tajika, lakini jehanamu ndiko unagojewa. Are you not aware that Judas alikuwa na mwalimu mzuri, alikuwa na mentor mzuri, alikuwa na intercessor mzuri, alikuwa na mhubiri mzuri ambaye ni Yesu, lakini Judas akaangamia because yale yote Yesu alikuwa anahubiri hayakuwa yanamfaidi, hakuwa anayafuatilia. That he was just a hearer but not a doer. Ni kwa nini tutaongea mambo ya shuki mwaka baada ya mwaka? Ni kwa nini tutasema let me tell you man, in the book of 1 John, ili kama wewe ni wa jehanamu, ukikataa kubadilika ujue jehanamu ndiko unagojewa. 1 John chapter 3 verse 15. I'm talking about when the center cannot hold. Inasema whoever hated his brother is a murderer. Kila mshukia ndugu yake ni muuaji. Period. I am talking about hatred, shuki. Hakuna yeyote ambaye uko justified kumshukia. Awe ni mambo yako aliongea, awe alikufitini, awe dialimesi na ndoa yako. You are not permitted to hate him or to hate her. Tumeambiwa mahali hapa ya kwamba shukia ndugu yake yeye ni muuaji, na mbinguni hakuna muuaji mwenye ambaye ataingia mahali pale. I want to ask you men and women and friends, je, kuna watu ambao unashukia? Kuna watu ambao wanakushukia bure. Wewe hata kama wanakushukia usiwashukie. Too long will never be right. Hata wakikusengenya usiwasengenye, maana Biblia inasema ya kwamba watu wa dunia wanapenda wenye wanawapenda, wanasaidia wenye wanawasaidia. Na inauliza sasa, wewe ambao umeokoka, tofauti yako na watu wa dunia ni nini? Kama wao wanapenda wale wanawapenda na wewe unapenda tu wale wanakupenda, tofauti yako ni gani? Kama wanasaidia wale wanawasaidia na wewe unasaidia tu wale wanakusaidia, tofauti yako ni gani? Sisi kama watu wa Mungu wenye wameokoka na kukombolewa, wenye ambao wanagojewa mbinguni, tunapaswa kupenda hata wenye hawatupendi, tunapaswa kusaidia hata wenye hawatusaidii, tunapaswa kusamehe hata wenye ambao hawajatuomba msamaha. There is a cry of the Holy Spirit of the hatred between a man and a woman. Hatred kwa ndoa, hatred kwa kijiji, hatred shuki mara pa kazi, shuki kwa mtaa, shuki kwa familia, shuki kwa kanisa, shuki kila para. There is a cry. Roho wa Mungu anaugua. There is a grieving. It is the high time we assess ourselves na tujiulize ni akina nani hao wenye ambao tumeshukiana na wao. Hatuna sababu ya kutosha. Hata mbingu haina sababu ya kukukubalia. Na ndio maana imetuambia mahali hapa ya kwamba ashukiae ni muuaji. Kwa kimombo inamuita murderer. Na murderers hakuna pahala ambapo wanagojewa mbinguni. I praise God. Ninahubiri chenye ambacho ninajua. I have ever slapped on my face, lakini sijawahi beba mtu, sijawahi shukia mtu, hata kama sio wa kanisa. Yusi unaweza sema ati juu ni mshirika, ati ndio maana hata wenye ambao sio washirika, na hata wenye ambao wameshawahi toka kwa kanisa, nimeshawahi fanyiwa mambo yenye ambao ingenipatia sababu ya kutosha ya kutetea, kujitetea mbele za Mungu. Lakini Mungu asifiwe, ninahubiri practical things. I know it is possible kutendwa mabaya na unasamehe, kutendwa mabaya na hujaomba msamaha lakini unasamehe, kutendwa mabaya na mwenye amekutenda hajui ya kwamba uko na information lakini unamsamehe na unamalizana nayo. It is possible. Na moyo wako unakuwa hauna bitterness na hauna ombi
ati mtu huyo apatwe na mabaya. It is possible. We are here today being led by the Spirit of God, that we may deliberate whether God is in the center of our lives this year. Hata kama Mungu atakuwa katikati ya maisha yako mwaka huu, hata ukimaliza mwaka, hata ukiishi miaka 100, hata ukifaulu kwa mambo ya dunia, tumeulizwa itamfaidi nini mwanadamu apate ulimwengu wote? Maana Mungu anaweza kuwa is not in the center, na Mungu afanyangi penye mwanadamu anafikirianga. Kuna mwanadamu mkikosana na yeye, hata kama ni kazi anakuvuta, hata kama mlikuwa marafiki anaondoka, kama alikuwa anakusaidia anaasha kukusaidia, kama alikuwa amekuconnect ukapata kazi anaingilia na anaharibu, kama alikuwa anakuja kununua kwa biashara yako anaasha kuja. The amen. But God is different. Unaweza kosana na Mungu na biashara yako ikose kuharibika, na maisha yako yakose kuharibika, hata ndoa yako ikose kuharibika. Ufanye mtihani na upite, uende interview na upite, lakini anakugoja pale mbele wakati wa hukumu. Hata kuuliza, nilikufanyia haya yote, nilikupatia nguvu ya mwili, nilikupatia mali, nilikupatia pesa, hata sauti nilikupatia kuniimbia, hata nilikupatia huduma yenye ungeponya mbele zangu kanisani, lakini haukunifanyia. You have a hard time before God. Na Biblia inasema ya kwamba chenye ambacho umeishi ukiwa umebeba, kama umemkana Yesu, kama umemtumikia au hujamtumikia venye kunafaa, maisha yako yote yatakuwa internally condemned. What a wasted life. Kwa nini ufanye moyo wako uwe mgumu? And you are born again. Biblia inauliza, nitamfananisha nini huyu mwenye huwa anasikia neno na analifanyisha kazi? Nitamfananisha na mjenzi mwenye ambaye alijenga nyumba yake kwenye mwamba, wakati mawimbi na dhoruba na tufani na mvua na upepo ziligonga, haikuanguka. Naye huyu mwingine mwenye ambaye anasikia neno langu na alifanyishi kazi, nitamfananisha na mjenzi mpumbavu mwenye alijenga nyumba yake kwenye mchanga, wakati kulinyesha ikaanguka. Nyumba hizi kabla ya kunyesha zinaweza onekana kama zimesimama, ni kama wabikira 10, 5 wenye busara, 5 wenye wana busara, wakalala wote. Maana hata mwenye haki huwa analala na mwenye dhambi huwa analala. Mambo yanapata watu wote, wao wazuri ama wao wabaya, inawapata wote. Sasa hao wakalala, lakini usiku wa manane, wakati bwana harusi alikuja, ndio tofauti ilionekana kati ya wenye ambao ni werevu na wenye ambao ni wajinga. Siku ya mwisho inakuja, siku ya mwisho inakaribia, italeta wazi wazi kati ya sisi tulioketi kanisani, kati ya sisi tulioinua mikono, kati ya sisi tuliokuwa kwa praise and worship, kati ya sisi tulioomba tukalia, kati ya sisi tuliokuwa tunatoa fungu za 10, kati ya sisi tuliokuwa kwa ibada, wale ambao wanachuana na Bwana na wale ambao wachuani na Bwana. Ukiangaliwa na mbingu ikituangalia kwa macho ya kawaida, watu wanaweza dhaniwa ni wa mbinguni, lakini goja siku ya kiyama ifike, goja usiku wa manane ufike, wakati bwana harusi atakuja na taa zitakuwa na mafuta. Mwenye ambaye taa yake ina mafuta ni mwenye ambaye amejawa na shuki, ni mwenye ambaye amejawa na kiburi, ni mwenye ambaye amejawa na roho ya kutosamehe, ni mwenye ambaye amejawa na roho ya kujiribishia kizazi, ni mwenye ambaye anaendanga kwa waganga
ni mwenye ambaye anaendanga kwa manabii wa uongo, ni mwenye ambaye ni mcherati na muongo, ni mwenye ambaye ni wafunjo na vita, ni mwenye ambaye ni mkaidi. Wale taa zao hazina mafuta. Bwana harusi akikuja, hata kama wako kanisani, hatawaita wale ambao taa zao ziko na mafuta, na watamlaki pale mawinguni. Kama kunaweza tokea kitu, watu wanaanzia siku, na kabla ya siku ishe, that man, that woman is normal. Ni wapi sasa anaenda? Hii sio ile miaka yenye tulikuwa tunaangalia watu wenye wako na mvi na watu wenye wamefika 70 years. Unadhani ati yeye anaweza kufa mbele zako. Anything can happen anytime. Na hiyo haiwezi sumbua Mungu. Chenye swali ni je, baada ya kutendeka umekufa ukiwa na miaka 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, ni wapi unaenda? Where are you going? Where is your destination? Is center still holding? A wise person has God in the center. Mwenye ambaye aliokoka la Sunday, unahitajika leo hii ukiangalia side mirror ya maisha yako, unasema na hapa nimebadilika, na hapa nimebadilika, na hapa nimebadilika. We have been justified, but sanctification inakuanga continuous. Hapa ndipo ambapo unapaswa kujiangalia na kuwa unajiassess kila siku. Unarudi nyuma, unajiuliza, je, maisha ambayo ninaishi ni maisha ambayo yanapendeza Mungu? Maisha ambayo ninaishi, je, ni maisha ambayo mbele za Bwana yako sawa? It is the high time men and women, servants and children of God, we should be calling ourselves into attention na kujiuliza, je, Mungu akinishukua leo, je, baragumu ikilia leo, what will happen? Mili tumepewa, lakini siku inakuja yenye hautahitaji huo mwili wako tena. Ndio maana tunapaswa kutumia huu mwili kwa mambo ya Mungu. Kando na biashara zako, kando na kwenye unachezanga mpira, kando na kukaa ukiangalia maybe soka kwenye ambako inaendelea, kando na kujifanyia biashara, uliza mwili wako ni nini unafanyanga mbele za Bwana. Hata ukikuja mbele za Bwana, ni nini unafanyanga? Pengine kuna kurukaruka. Biblia inasema dance for the Lord. Unless wewe uko mgonjwa, you don't have any reason why not to dance for God. Ni kwa nini you are not dancing for God and God require you to dance for him? What is happening with your life? What is happening with your life, man? Itakaa hivi mpaka lini? Watu watajawa na kiburi mpaka lini ya kwamba kuimbia Mungu na kurukia Mungu wanakaa kama wamepungukiwa? This body you just have it for a short while. Kuinulia Bwana mikono it's a problem. Kupiga magoti it's a problem. Kufungua mdomo pekee it's a problem. Make a joyful noise unto God. But now yenye huo unatuanga, is it a noise ama ni whispering? A time will come, I will not require this body anymore. I will be at peace in accordance to Revelation chapter 21. Ya kwamba mtumishi wa Mungu akawezeshwa kuona Yerusalemu mpya ikiwa inashuka, ikiwa imeandaliwa vizuri, kama venye bi harusi huwa anaandaliwa kwa ajili ya bwana harusi.
na kukuwa na bahari tena, maana mbingu na dunia ya kwanza zilikuwa zimepita. Nikasikia Mungu amesema, natoka leo hii maskani yangu itakuwa pamoja na watu, na Mungu atawapanguza machozi, maana hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na maombolezi, hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na kushoka. Utakuwa ni ulimwengu mwingine wenye ambao hautapatwa na stress, wenye ambao hakuna depression, wenye ambao hakuna kuogopa magonjwa, wenye ambao hakuna madeni. One time we come, but the destiny matters a lot. Usiogope ya kwamba utakufa, ogopa kwenye utaenda baada ya kukufa, maana it for a fact one day you will die. Kama Yesu atakakaa, senye unapaswa kuogopa, it is where will you spend your eternity. Are we together, men? Are we together? What matters is where you spend your eternity. One day, for fact, you will die. One day, for fact, I will die. But what matters is where will you spend your eternity. This body ni ya ulimwengu, na utajibu maswali, maana Biblia inasema you will give an account. Utatoa hesabu ya maneno yako. Kwa hivyo kama kuna kutoa hesabu ya maneno yako, basi utatoa hata hesabu ya venye ulitumia huu mwili. You will give an account. Church should be the salt of the earth, but a sugar-coated message cannot change anyone. It is the high time, men and women, we should call ourselves to attention. Tujiulize, je, tunapatia Mungu kipaumbele kwa maisha yetu? Maana huu mwili hatutakaa na huu mwili milele. Wakati tutakuwa tunatoa hesabu ya venye ambavyo umetumikia Mungu na huu mwili, utasema ulifanya nini? Siku moja itafika, simu zako zitaenda missed call, text message hautajibu, WhatsApp itanyamaza, itapiga simu italia. Luke chapter 14 verse 33. Luke chapter 14 verse 33. The Bible says, na kuna kitu nilianzisha, nitataka kujua ni nini unaandika. Wewe mwenye hauna kitabu, I have no problem with you. Endelea kuwa hauna kitabu. You have a choice. We must do things differently. It is not in order ya kwamba injili inahubiriwa Sunday ati utakuja kuangalia kitabu Sunday tena. There are no scriptures ambazo unaweza fuatilia kama watu wa Banea. Ujiulize, na kweli chenye mchungaji alikuwa anahubiri kiko kwa maandiko ama ni mambo yake? Scriptures zenye ambazo alikuwa na quote. Biblia inasema, so likewise whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciples. Ya kwamba yeyote mwenye ambaye hawezi weka vitu kando, hawezi kuwa mfuasi wangu. Are you a disciple of Jesus?
Ni mambo gani umeweka kando kwa ajili ya Mungu? Umeweka hasira kando kwa ajili ya Mungu. Kuna watu umesamehe, yani chenye ambacho walikufanya hata kotini ungewapeleka, lakini ukaamua for the sake of Jesus, mwenye amesema ya kwamba mwenye ambaye hawezi kana mambo fulani, Biblia inasema na mwenye ambaye atapenda mama yake ama baba yake kuniliko hanifai mimi. This is a place ambapo tunapaswa kuweka mambo kadhaa kando na tupatie Mungu kipaumbele, that we may prioritize God. Biashara ni nzuri, lakini ni mara ngapi umeshawahi funga ya kwamba unaenda mbele za Bwana? Enmity. Mtu mmoja alikuwa muwindaji, kwa hivyo alikuwa na mbwa wengi sana. Over enmity, choose peace. Chagua amani juu ya uadui na uhasama. Choose peace in your marriage. Choose peace in your place of job. Choose peace pale uko sokoni. Hata kama utanyang'anywa mteja, choose peace. Kati ya watu na pesa, badala ya kupoteza watu, heri upoteze pesa. Sasa huyu alikuwa na mbwa, maana ndio alikuwa anatumia kwenda kuwinda. Na jirani yake alikuwa mkulima mwenye ambaye alikuwa anaweka kondoo. Ikahappen siku moja hawa mbwa wa huyu muwindaji wakatoka, na walipotoka wakaenda wakaua kondoo wake. Wakati waliua kondoo, akakasirika, akaenda akatafuta a good judge. Akasema, kabla hata niende kotini, ngoja nione judge ambaye ni rafiki yangu. Akaenda akamwelezea venye amefanyiwa na jirani yake. Judge akamwambia, nakubali, na hii tutafungua hii mashtaka na nitakusaidia. Utalipwa kondoo zako zote, na kama hata kulipa vile vile nitamweka ndani. Mkulima akasema, ndio, asante sana judge. Wakati anatan aondoke, akaambiwa, ngoja kidogo, lakini ujue toka siku hiyo huyo jirani yako atakuwa adui wako. From that day atakuwa adui yako. Na judge akiwa ni yeye amefanya hii mambo yote, akaambiwa hata kama ni yeye amesababisha, too long will never be right, atakuwa adui wako. He will be your enemy. Sasa akamuuliza, what should I do? Akamwambia, you should choose peace over enmity. Ndio maana nakuanga na kilio majirani wakikosana. I don't live in an island. Nakaanga katikati ya watu. Nimeshawahi kaa hata kwa mtaa. And I know it is possible. Nimeshawahi fanyiwa mambo. Na sio kusema ni mambo rahisi, mambo mashungu na mazito. But you should choose peace over hatred. Sasa akamwambia, venye utafanya, mimi ningetaka muwe marafiki. Akamuuliza, tuwe marafiki namna gani? Akamwambia, do this. Huyo jirani yako ako na kondoo, ako na watoto. Akamwambia, ako na watoto. Wangapi?
watatu. Kaambiwa sasa fanya hivi nenda chukua tukondoo tudogo tutatu, enda upatie huyo jirani yako, mwambie hii ni huyu mtoto na hii ni ya huyu na hii ni ya huyu. Nimeona tu nibariki hao watoto wako. From that day mbwa hazikufunguliwa tena, maana huyu mwenye ambaye ni muwindaji alijua nikifungulia mbwa zitakula hata kondoo zangu. Na huyu muwindaji baada ya kuona ukarimu wenye ambao uko na jirani yake, akienda kuwinda akipata swara anakuja anakatia hata jirani yake. Choosing peace and friendship over enmity. Hata kama huyo mtu amekusengenya namna gani, two wrongs will never be right. Don't sengenya him or her back. Forgive. Kuna vizazi vyenye tunajiribishia na unaishi ukiwa adui na mtu, na unaingia kaburini ukiwa adui wake, maana ulikosa kuchagua amani. Kwa ndoa zenye tumeshawahi kuwa, wengine zikavunjika, mpaka dakika hii tuko na vidonda na mioyo yenye imekataa kusamehe. Mwenye ambaye anashukia ndugu yake ni muuaji. Choose peace over hatred. Ni sawa, nakubali kuna wenye wanakushukia bure, na wewe usiwashukie. Tuweka mipaka na mikakati ya kuovercome. Perseverance, gentleness, authority with the control, temperate. Is a God center of your life. Man, can you get these scriptures? Jeremiah chapter 48 verse 10. Jeremiah chapter 48 verse 10 inasema, cast be he that doeth the work of the Lord deceitfully. Ulegevu, mwenye ambaye anafanya kazi ya Mungu bila moyo wake wote, ati amelaaniwa. It is a challenge. Unakujanga kanisani saa ngapi? Ukitokea job unakuanga na mzigo wa kwenda kwa mikutano ya wazee, ya wamama, ya vijana. Wakati Mungu amekubariki, sadaka zako zinakuanga aje? Ati kulaaniwa ni yule ambaye hatumiki Mungu kwa moyo wake wote, deceitfully, kwa ujanja. Bwana amekubariki na umekoma, unajua fungu la 10 ni nini, lakini kwa ujanja hautaki. Ama unapaswa kulipa 100 ikiwa fungu la 10, lakini unalipa 50 bob. Kulaaniwa ni mwenye ambaye hatumiki Mungu kwa moyo wake wote. Is God in the center of your life? Je, unamtumikia na moyo wako wote? Unaweza simama, Biblia inasema na yeyote mwenye ambaye atalinga, anybody who want to glorify himself or to be proud, goja akalinge ya kwamba anajua Mungu. How do you know God? How do you know God? How do you know God? Yeyote akitaka kujipa utukufu,
Anyone who want to glory, let him or her glory that he know God. Yesu na Isaia wakasema, wanasongeanga karibu na mimi, wananipenda kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali sana na mimi. Kumaanisha hao watu wanaweza chagua kitu kingine badala ya Mungu. Hawa ndio hata fungu la 10 wanaweza lipa madeni fulani na fungu la 10 badala ya waaminie Mungu. They love him with their mouth, but their heart are far from is a God at the center of your life. They love me with their mouth, but their hearts are very far. Pale hazina ya mwanadamu iko, hapo ndipo moyo wake unakuanga. I am a human being, I'm just a preacher. Najuanga pale moyo wangu uko, wakati niko na shida na kutumikia Mungu na pesa zangu, wakati niko na shida kusaidia mtu mwenye ambaye mbingu inaniambia nimsaidie. Sometimes we should forget about ourselves and become the hand of God. Tusahau kujihusu na tufikirie venye ambavyo tunaweza tumika kama mkono wa Mungu, ya kwamba men can smile and behind the smile ujue ya kwamba you have contributed to that smile. Kuraniwa ni huyo mwenye ambaye hatumiki Mungu kwa moyo wake wote, hata wakati anaimba. Mstaarabu sio moyo wake wote. Je, umeshawaimbia Mungu ukatokwa na jasho? Ama unatokangwa na jasho tu ukiwa unalima ama ukiwa kazini? Umeshawahi tumikia Mungu na huu mwili ukatokwa na jasho? Je, umeshawahi kaa mbele za Bwana ukalia unakatokwa na machozi? Ama inakutokanga tu wakati mambo yako imeharibika, and when you are helpless? Have you ever cried before God? Is God at the center of your life? Matthew chapter 11 verse 6. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Kubarikiwa maheri ni mtu yule asiyeshukizwa nami. Kukwazwa. Watu wamekwazwa kanisani. Praise and worship imeimba wakakwazwa. Wameangalia mtu venye amevaa wakakwazwa. Mhubiri amehubiri wakakwazwa. Biblia inasema heri, blessed is that man, that woman who is not offended because of me. Kanisani ni pali ambapo ni very dangerous. Utoke kanisani ukiwa umekwazika. Hati umekwazwa na ndugu yako, umekwazwa na dada yako, yati hili limekutendekea na unatoka ukiwa umekwazika. I tell you, changing of church is not a solution. Kama unaweza hata badilisha kanisa hati kwa ajili umekwazwa na mtu fulani, ni kumaanisha you had no relationship with God, but you had a relationship with the people, and the people forever they will offend you. Blessed is the man or woman who is not offended because of Jesus. Maana tunakutananga kanisani kwa ajili ya Yesu. Tunakutananga kwa home churches kwa ajili ya Yesu. Kubarikiwa ni huyo mwenye ambao hatatoka kukiwa kumehubiriwa ati amekwazika ati ni yake ilikuwa inaongewa. Kwa haya madhabahu tunaongeanga ya Yesu. We never speak anything of ours. We have nothing of ours. Na kama haiko kwa Biblia, na kama haiwezi
who are criticized against scripture. It is not right. But we preach what we have heard, what we have seen, and what we have been inspired. Not a pastor alone, but anyone in this altar. Nyimbo zenye huwa zinaimbwa hapa sio za kutafutiria, zimeombewa, zimefanyiwa mazoezi. Lakini mtu anaweza toka amekwazika ati hiyo wameimba inapanda inashuka, inapanda Blessed is he or who is not offended because of me, Jesus. A wise person has God in the center. Inamisha kichwa chako mbele za Bwana. Pray for yourself. Pray for yourself. Is God in the center of your life? Is God in the center of your life? Is God? Is God? Is God in the center of your life? Is God in the center of your life? The Holy Spirit of God is grieving. The Holy Spirit of God is grieving. Na nauliza, je, Mungu ni kila kitu kwako? Is God everything to you? Are you serving God with the whole of your heart? Is God a priority? Wakati hauko kwa ibada, unakuanga comfortable in your house ama unakuanga job? Wakati hauko kwa maombi ya Ijumaa, unakuanga comfortable in your house ama unakuanga nyumbani ukiomba? Maana ndivyo roho wa huu mlima anasema Friday toka saa 1 mpaka saa 2 ni masaa ya maombi. Je, unakuanga safarini? Ukiwa kwa ile safarini, do you connect with the Spirit? Is it God in the center? Is a God in the center? Is a God in the center of your finances? Do we have a legal ground? Akona na mamlaka kisheria ya kuingilia pesa zako? Akona mamlaka kisheria ya kuingilia masaa yako? Is a God at the center of your marriage? Is a God at the center of your job? Is a God at the center of your farming and the livestock? Is he at the center of your business? Where is God? Where is God? Where is God? Holy Spirit is asking, where is God? Mungu ako wapi? Mungu ako wapi kwa hiyo ndoa? Mungu ako wapi kwa hayo masomo? Mungu ako wapi kwa hiyo kazi? Mungu ako wapi? Father, receive all the glory, receive all the honor, receive all the adoration. Great God and faithful God, thank you. Help us to choose friendship over hatred, to choose peace over hatred. God, help us, Lord. Help us. God, you helped me. Help everyone else whom you have brought in my life. You helped me, God. I pray that you may help each and everyone. Mwenye ambaye moyo wake ni wa kukwazika haraka, mwenye ambaye moyo wake ni wa kukasirika na kupanga kujiripishia kizazi, mwenye ambaye moyo wake ni wa kutosamehe, God, you helped me so that I can encourage the sheep of your pasture, that it is possible, that it is possible to be hearted and to forgive without
forgiveness being asked for. The Lord, I pray. Baba, uliniambia nikiomba utajibu. Jibu Mungu. Tukiwa tumefunga macho yetu na tunainamisha vichwa vyetu, uko mara hapa na ujokoka, na kulingana na venye Mungu ameongea unasikia kabisa you need him, you are not born again, you need to reconcile back to him. Kwa mdomo umekuwa ukisema umeokoka, but the Holy Spirit is witnessing unto you that you need Jesus afresh for your ways to be right with him. By a show of hand, God is speaking. God is speaking.